السلام عليكم طلابي الأعزاء. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة كيف أتعلم الإنجليزية مع مس أريج. إن شاء الله اليوم سوف نكمل في الآيلتس. اليوم هي الحلقة 10 من قسم الريدنج، وهي الحلقة 20 من نفس سلسلة كيف أتفوق في الآيلتس. لنبدأ بسم الله. Today we're going to talk about a new type of questions for reading, and that is the one that has true, false, or not given. Now, if it's a true answer, it means you need to make sure that the information in the passage exactly matches the idea in the statement. So, for example, if they said apples are red in the question, so you have to go back to the text and check that it actually says apples are red. As simple as that. Now, if it's a false one, you need to make sure that the statement contradicts the information in the passage. يعني it will be, for example, apples are red in the question, and then they will say apples are yellow. So the color is totally different. So it's the same information, but there's a contradiction. يعني في تناقض، في شيء يعارض أو يناقض المعلومة نفسها، لكن بشرط أن تكون المعلومة موجودة. هذا مهم جدا لأنه we have another type or another option which is called not given. Now this is the one that is problematic for students. هذا اللي عادة في عليه إشكالية. Here you should be able to find the topic of the statement in the passage, but nothing on what is said about this topic. For example, if they said apples are red, but then they mention in the text that apples are delicious, and they mention nothing about the color, so you have to say not given. أنا استخدمت يعني مثال كتير بسيط حتى أبسط لكم الفكرة حتى توصل، لأنه دائما في عنا مشكلة ما بين not given or false. يعني هذه هي النقطة. إذا النقطة الأساسية بالنسبة للفولس نفس المعلومة موجودة لكن فيها شيء يناقض. يعني بيحكوا عن التفاحة زي ما حكينا talk about the apple, talk about the color of the apple, but they mention a totally different color. أما not given, okay they do talk about apples but they mention nothing about colors. هلأ في حال أنت شكيت، راح أحكي هذا بالعربي لأنه إشي مهم جدا. في حال إنك أنت شكيت ما عرفت إنها false أو not given، اختار not given. مرة أخرى, if you're not sure whether to choose false or not given, try to choose not given because this is probably going to be the correct answer. لأنه عادة يعني usually when you're confused it is because you cannot find the information, not because there's an opposite or a contradiction in the information. So that's why we usually tend to use not or to choose not given instead. So I took the first part of this essay just to make it larger, and this is the question. So what do I do now? In true-false questions, I would look at the keywords, try to match them up in the text, and then check if this piece of information is true, false, or simply not given. So here, digital libraries should have a more professional image than the internet. So the keyword is more professional image for these digital libraries. So I just go back to the text. Now, exclusively, استثنائيا يعني, the answer is in this part at the very beginning, يعني تقريبا في ال subheading, okay? So I would just say here, digital libraries, this is the keyword, electronic libraries, this is exactly the same meaning. Digital libraries, electronic libraries, will make today's internet pale by comparison. هلأ المشكلة الوحيدة اللي حتكون عندك هون
هلا إنه هون digital libraries could have a more professional image than the internet. يعني باختصار إنه digital libraries will look better or look nicer, if I can say, or more professional in comparison to internet or internets today. In terms probably that I'm going to find better information in digital libraries. طيب, I go back to the text. I found the sentence that talks about the same information here. طيب, I will have to compare. Now, the only problem that we have here is the word pale. If you don't know the meaning of the word, you're kind of stuck, because they're talking about electronic libraries are going to be, يعني if you compare the internet to them, internet will look pale. Now, what's the meaning of the word pale? If it means something good, it means that internet is better. If it means something bad, it means electronic libraries are better. See how important this word here is? طيب, في حال أنا مش عارفة شو معناها، شو حكينا نعمل؟ أول إشي بتطلع إذا في أي prefix اللي هو الحرفين اللي بيكونوا في البداية اللي بيعطي المعنى العكسي أو المعنى السلبي أحيانا. un, in مثلا, im, im, un, in. Okay, so ما في أي شيء، ما بدل. طيب, obviously it is an adjective. I know that this is an adjective. Now the only solution that I have, الحل الوحيد إيش أعمل؟ I ask myself, does it sound positive or negative؟ كصوت يعني ككلمة لما أقرأها، يعني شو بتحسها positive or negative؟ هذا كتير بيزبط، يعني بأغلب الأحيان it works for my students. So for me pale sounds negative. هلا pale شو معناها؟ لو فرضنا إنه طبعا بما إنها sounds negative، إذا the answer here is gonna be true. لأنه internet is negative in comparison to electronic libraries. تقريبا إنها negative. إذا إيش معناها؟ pale بمعنى شاحب أو باهت أو غير جميل أو غير جذاب. هذا معنى pale. تستخدم أيضا للأشخاص. If you're sick يعني or you're afraid or scared of something, you will look pale. رح يكون شكلك شاحب. شفتوا كيف حليناها بدون ما نعرف معنى كلمة pale؟ وهذه هي الطريقة. إذا again I mark the keywords and then I go back to the text and look for these keywords or something similar in meaning and then compare. Yes, it's the same information, so it is true. Now we will go to the second question. Again, I will read from here. Only experts are permitted to view the scanned version of Beowulf. هلأ مو ضروري نعرف إيش معنى Beowulf، لكن لأنه بدك تكون يعني متخصص في الأدب الإنجليزي حتى تعرفها. It starts with a capital letter. هلا هذا بيساعد جدا، هذا بيساعد كثيرا. حكينا لما يكون عندنا كلمة noun, it's like a proper noun or a proper name، يعني اسم فيه capital letter all the time. هذا بيساعدنا كثير لأنه حتلاقيها نفسها حرفيا في القطعة. So again, I first mark this word and the other keywords. So now I found the word Beowulf. هلا بدي أرجع مرة تانية إيش؟ للسنتنس، يعني بحط إشارة عليها بالامتحان، برجع للسنتنس أشوف. Only experts are permitted to view، يعني allowed. This is the meaning from the word permission. So the experts are the only one allowed to view scanned version of Beowulf. يعني في version that is a scan for Beowulf and only the experts are allowed to use it. طيب, أرجع القطعة مرة تانية. وصلنا إلى كلمة Beowulf. طبعا إحنا راجعنا من البداية أو من محل ما انتهى السؤال السابق كما حكينا دائما. أشوف كلمة Beowulf، أحاول أبحث عن الكيوردز scanned version و only experts are permitted. فهنا وجدنا only qualified scholars were allowed to see it. طيب لحظة شوي، احنا حكينا only qualified scholars. scholars من كلمة school، ما حتنسوها. scholar يعني باحث أو دارس، يعني expert تقريبا بيجي معناها. only qualified scholars were allowed يعني were permitted. كلمة allowed and permitted هدول كلمات متماثلة، يا ريت تكتبوهم وتحفظوهم. allowed or permitted. إذن only qualified scholars were allowed to see it. it مين هي it؟ اللي هي Beowulf. طب هي نفسها scanned version of Beowulf؟ ننتبه لأنه هون Beowulf and here Beowulf. Okay, fair enough. But I don't want to rush into that. ما بدي أستعجل. So I go back a little bit. The only medieval manuscript of Beowulf in London. Only qualified scholars were allowed to see it. Then they were allowed to see what? The only medieval manuscript.
إيش يعني the only medieval manuscript؟ ننسى كلمة medieval للي ما بيعرفها، مش مشكلة، هي بمعناها العصور الوسطى. manuscript هاي كلمة مهمة. script بمعنى كتابة. مانيو من كلمة manual يدوي، إذا المخطوطة بنسميها اللي هي بنكتب باليد. طب إحنا هون we are talking about the written يعني by hand version of Beowulf, not the scanned version. إذا هذه إيش حتكون false. مرة أخرى لماذا اخترنا false؟ لأنه نفس المعلومة لك بالضبط، لكن إيش فيها contradiction وحيد، مناقضة، أو يعني فيها النقيض اللي هو here manuscript and here scanned version. أوكي؟ طيب الآن ننتقل إلى السؤال رقم 3. The woodblock prints in Tokyo have been damaged by researchers. مرة أخرى عندنا كلمة Tokyo, it's a city. This can be easily found here just by going through very quickly. I can see it here. Here is the word Tokyo. Okay. طيب again I mark the يعني the keywords here woodblock. Okay, and then so I would just read it again, marking the keywords. The woodblock prints in Tokyo have been damaged by researchers. يعني they have been destroyed by researchers. أبحث عن كلمة طوكيو وجدناها. أبحث عن كلمة woodblocks. Here it is. They're talking about 1236 woodblock prints. هي نفسها. طيب أنا بدي أقرأ من هون حتى أشوف إنه if it was damaged or something else happened. So I'll just read from the beginning here. I'll go backwards a little bit. So then I will read the internet for anyone to peruse. Tokyo's National Diet Library يعني اللي هي موجودة في طوكيو is similarly creating detailed digital photographs يعني عاملين زي تصوير صور photographs of the woodblocks or woodblock prints. Scrolls and other materials it considers national treasure so that researchers can scrutinize them without handling the original. يعني إنه بيقدروا يشوفوهم كصور بدون ما إيش يمسكوا الأصليات. This is a meaning. طيب did they mention anything about whether they were damaged or not? Nothing. They only talked about taking photographs of them and giving the photos to the researchers so that they can يعني study them and take a close look at them. طيب إذا شو أكتب هون؟ راح أكتب هنا ببساطة not given. أوكي؟ إذا انتبهوا هون، شوفوا كيف بيحاولوا دائما يعني they try to trick you into choosing the correct answer. هون ما كاتبين نفس المعلومة. They talk about woodblock prints, they talk about Tokyo, but they mentioned that they were damaged. هون they talk about woodblocks, but they talk about something totally different about the woodblocks, that they took photos of them and researchers can study the photos without touching يعني without touching actually the woodblock prints, but they mention nothing about the condition. ما حكوا عنهم damaged أو whatever. Okay, so this is why we choose not given. Again, one more time, if you're in doubt إذا كنت شاك اختار not given. طيب نكمل السؤال اللي بعده. Fewer staff will be required in digital libraries. They talk about less people that will be required in digital libraries. إذن هنا ماذا أفعل؟ أقوم بإيش؟ Underlining the most important keywords here. So fewer staff required in digital libraries. طيب أنا إيش المماثل اللي معنى fewer staff؟ يعني ما لقيت كلمة staff أنا هنا. وجدت clerks. clerks بمعنى الموظفين، وبيجي معناها الكاتب في المحكمة، وبيجي معناها أي موظف يعني بيقوم بالمهام البسيطة أو الروتينية في مكتب. إذن هنا وجدت clerks are spared the chore of reshelving. shelf معناها رف. reshelving يعني إعادة الكتب إلى الرف. طيب هنا بيحكوا إنه عن digital libraries here. Okay. Did they mention here anything about having less numbers? I need to read more. Clerks are spared the chore of reshelving, and libraries can conceivably use the internet to lend their virtual collections to those who are unable to visit in person. ما حكى شيء هون عن نفس المعلومة هاي. طب أرجع أتأكد. I will go a little bit backwards. Several people can simultaneously read the same book or view the same picture. أيضا ما حكوا عن الشخص اللي بيستعير بيقدروا يستعيروا digital copies or more than one person at the same time. And clerks will not have to put back the books. يعني they will not have too much work to put the books back. Did they mention that we will have less numbers of people working in digital libraries?
No, they haven't mentioned it at all. They did talk about the staff, but they didn't mention the number, okay? That there will be less staff members working in the library. So I will choose here not given. الآن السؤال اللي بعده. People may be able to borrow digital materials from the library. يعني people can borrow digital materials. طيب أنا محل ما انتهيت هاي الإجابة سأبدأ بالقراءة وأضع طبعا كلمة تحت دائرة أو خط تحت الكلمات الرئيسية في السؤال. People borrow digital materials. Okay, fair enough. I go back to the text and try to find the same meaning or even the same words. And libraries could conceivably use the internet to lend, this is the important word, to lend their virtual collection. Virtual يعني افتراضي مش ملموس مش مادي يعني. Virtual collections, it means the collections of books and everything, so they can lend them to those who are unable to visit in person. مين هم اللي unable to visit in person? People. Okay, virtual collection, it means digital materials. Lend بمعنى إنهم هم رح يعيروا. Borrow is يعني the other word. يعني if I lend to my friend, so it means my friend will borrow from me. lend يعير, borrow يستعير. هدول الكلمتين مهمات جدا في حال ما كنت بتعرفهم. So to lend, we say to lend money, to lend books, lend items. To borrow, it means to take for some time and return it back, as you know. إذن هذا نفس المعنى، لكن بدل من استخدام كلمة borrow they used lend. بدل من كلمة people they took those who are unable to visit in person اللي هم people. بدل من كلمة digital materials they used virtual collections. شايفين كيف التلاعب بالكلمات؟ لكن it holds the same meaning. So I would choose here true, because it's the same piece of information. الآن السؤال السادس مرة أخرى أقوم بوضع دائرة أو خط تحت الكلمات المهمة. Digital libraries will occupy more space than ordinary libraries. هلأ منطقيا كما حكيت لكم أحيانا بينفع أجاوبها منطقيا. منطقيا راح تكون إيش؟ false. ولكن إذا لم يتم ذكرها في القطعة ماذا سوف أختار؟ not given. طيب لازم إذا أقوم بوضع دائرة أو تحديد الكلمات الرئيسية. Digital libraries will occupy more space. occupy حكينا معناها إيش؟ يحتل مكانا، يحتل دولة، يحتل حيزا. إذا digital libraries will occupy more space than ordinary libraries. إذا أعود هنا إلى القطعة وأجد نفس المعنى. إذا هنا electronic copies will occupy millimeters of space on a magnetic disk rather than meters on a shelf. يعني حتاخذ مساحة بسيطة وصغيرة عبارة عن مليمترات على قرص بدل من إيش؟ إنها تكون كتب عادية وتوضع على شلف على رف يعني وتأخذ حيزا كبيرا يتجاوز الأمتار على رف في مكتبة. إذا the answer here is false. Now let's go to the next question or the last question for us today here. The cost of newly published books will fall. تكلفة إيش؟ الكتب published حديثا يعني التي تم طباعتها ونشرها حديثا، الكتب العادية يعني سوف إيش يعني تنخفض قيمة أو تكلفة طباعة الكتب. طيب الآن يجب أن أرجع إلى القطعة مرة أخرى and I need to find what the same information. وجدت هنا شيء يتحدث عن إيش؟ عن الكوست. هيو بالدولارز. طيب نقرأ. هون نشوف مثلا عندنا برضو cost أيضا. أقرأ The University of California at Berkeley recently spent $46 million on an underground addition to the house to house 1.5 million books. طيب هم أنفقوا 46 مليون دولار عشان يعملوا زي شيء تحت الأرض، مبنى تحت الأرض حتى يحطوا كتب أو يسع لكتب أو يؤوي كتبا عددها 1.5 مليون. طيب did they talk here about publishing? No. طيب نكمل لأنه في لسه عنا هون بعض المبالغ المالية because we're talking about the cost, right? So we need to look at dollars. An average cost of $30 per volume. The price of disk storage, in contrast, has fallen to about $2 per 300-page publication and continues to drop. طيب he's talking about what? إنه cost of the books للفوليوم الواحد للجزء الواحد من سلسلة $30. طيب fair enough. Did they talk about that the price has fallen? لا. حكوا عن سعره الآن لكن لم يتحدثوا إنه it has fallen.
طيب نشوف هنا in contrast بالمقارنة أو بالمقابلة، مقارنة مع ذلك إنه سعر الديسك اللي بيوسع 300 صفحة $2. طب they are comparing the price or the cost of a book, a regular book, to a disc price, where we can put يعني virtual copies, نسخ افتراضية أو digital copies if you want to say that. طيب did they talk about anything that has to do with publishing books؟ لا. No, so I will say not given. شايفين how tricky? Can you see how tricky it is? They talk about costs, they talk about money here, they talk about the price of the book, but they didn't talk about that in the future it will fall down, or يعني the newer books are becoming cheaper and cheaper to publish. They haven't mentioned that at all. So that's why I will choose not given. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم إن شاء الله من هذه الحلقة، وهي مهمة جدا لأن true false not given they always bring it in the test. دائما تأتي للطلاب. أشكر لكم حسن المتابعة، وأتمنى أن تدعمونا بالمشاركة لهذه الحلقة مع أصدقائكم، وعمل لايك للفيديو رجاء لا تنسوا، وإذا ما لم تكونوا مشتركين أتمنى أن تشتركوا حتى تستفيدوا وتستمروا في تعلم اللغة الإنجليزية. كانت معكم مس أريج. دمتم بخير. Have a good day. See you later. Bye.